Yes, comrades, good morning. Muli bwanji, komanso ena maswera bwanji. Comrades, panopa tidakali mulamulo wa Lazarus Chakwera. Achakwera adakali kulamula dziko lathuli. Because IAPM sanalumbiritsidwe. That's why tikumangoti president elect. Koma chodabwisa nchoti Achakwera ukhanga tasanzika nsanga mu office. Athawa mu nsanga mu office, I think for the reasons that are not clear. Chwa Achakwera kanakhala mu office, making sure kuti akamaza lumbirisa Peter Mutharika iwo akhale kuti zambiri zomwe anapanga azilongosola makamaka kwa anzathu omwe anali ndi ma contract, the people who are working upon my contracts omwe anali appointed by the president Lazarus Chakwera. So Chakwera nkhani yawo panopa yoti akonze anthu ajana apasa ma contract nthawi imeneyo ali a president kuti azagwira ntchito kaya ku state house kaya mboma kaya maparastatos ngati pali ma gratuity. Achakwera nthawiyo ndimeneyi to make sure that aliyense amene anasankhidwa ndiwowo kuwagwira ntchito alandire kanga chepe kake ka gratuity. Ndimene ntchito ya boma imakhalira. So Achakwera kumene aliko chonde usogoleri uwu udakali manja mwawo. He can even come and address the nation for the second time, assuring the people kuti aliyense kaya ma pension kaya chani ambirimbiri anthu omwe anapasidwa maulemu okwana kuzira ma appointment ayo kuti athandize Achakwera mboma. So what I'm trying to say here is Achakwera adakali boma koma ukhanga atachita mantha kutuluka nsanga, which is ndikhalidwe lawo la Achakwera ndi amantha. Even mantha awo Achakwera amachoka kwambiri kuperewera nzeru kwawo. I think is naturally our president Chakwera ndimene alili basi is a fear of unknown. Komanso amanamizidwa nsanga. Koma panopa kakhala munthu woti is a true statesman. Achakwera panopa is adakali mu office running up and down kumakumana ndi akuluakulu ma PS machani kuti kodi zitha bwanji. A chief secretary ndi president panopa bweza kuona each and every file yomwe iwo wanampasa munthu ntchito kuti ikwenda bwanji. Koma tikati boma lili likayamba zinthu zina zomwe Achakwera anapanga akangosiya mmalere ndiyoti amalawi amene anasankhidwa ndi Achakwera azavutika pokatenga ndalama zawo kubomako, chifukwa aja ali mu office aja azaona ngati kuti anthu aja anali adani awo, which is not like that. Let's not let the failure of a leader kuti walephera kuyenesa zinthu msogoleri anthu ena suffering here. Let's not other people suffer because of the failed leader. So Achakwera kumene aliko ngati ena intelligence awo ili abwino awuzidwe kuti Achakwera Capitol Hill dakali manja mwanu, masalary atuluka under him. So the thing is aonesese ndithu kuti anthu amene ali ndi ma appointment ndi boma omwe anasankhidwa ndi Achakwera asanzikane nawo bwinobwino ku Capitol Hill. Mafera anthu aja apase ma gratuity makamaka zathalali pa contract. I'm one of them. Thank you. Let me go further. Kampeni yatha panopa and entire campaign timanyozana. Takati kunyozana, takati kulozana zala, takati kugulisana masogolatu mosiyana-siyana. Campaign zina zimene timapanga mwina timakhanga tikumpangira president wathu wachipani chimene timampangira campaign. Komanso mwina mbali ina president wathu timamula kuisa zoyankhula. Chwa palibe munthu amene amafuna kukhala mtsogoleri wa dziko amakonzekera wakati kwa ananzache. Palibe. Koma ifeyo ma campaigners maybe timapanga so mislead ma voters. As a result, mwina taluza chisankho. Chifukwa tikali ndionesese menti na votera, the voting pattern panopa ya kumalawi yandisangalasa kwambiri. I cannot say kuti APM amvotera ndi anthu akulu omwe belt okha ola ku Southern Region okha. Ayi. Wina kwa APM aliyese each and every region yapereka vote kwa APM. Kusoza ndale za tribalism zatha. Ndale zosankhana mitundu zatha. Ngati zilipo is just a small percentage. That means the environment panopa ya democracy yathu you can't get it conducive. It's very accommodative. Kumpoto kunoko tampasa mavota ambiri APM. Pakati APM watengako mavota ambiriso. Ku South region, Eastern region watengaso mavota ambiri. Panopa ndale za usankhana mitundu amalawi zatani? Zatha. Aliyese kumalawi panopa akavota. Amavotera mtsogoleri wa dziko lathu ngati Malawi. So this is something that we have won. Our democracy have won. And I mean timapanga preach against tribalism.
or tribal politics. Panopa we have been proven right. Kuti ndale zosankhana mitundu sitikufuna ku Malawi. Amuhape uthenga umene u amalawi ambiri anawulandira. And kulanda uthenga kuja ine ndinokhutira kwambiri. Ngakhale chipani changa cha UTM Dasoka Bambe waluza. Komabe ndinokhutira kwambiri kuti democracy imene timafuna ku Malawi yamba kuoneka. The non-partisan type of politics based on tribalism yata ku Malawi. Yata. Amene akuna zokuzana tribalism amene in 2030 I don't think those people will be there. Kuzakha kulibe. Amalawi mavota bwino kwambiri. Panopa kusanganene even a DPP panopa akamapanga zitukuko Malawi muno. Kukhulupirira kuti aziyenda amene voti yayendera. Kulikonse kwawo kwa APM kwawo ndi kumpoto, pakati, kumwera, kuvuma, kuzambwe. Koseko ndi kwawo kwa Achakwera. Amini kwawo kwa APM. Onse andale alibe kwawo. Aliyense kwawo ndi ku Malawi. So azanga onse amene amapanga campaign preaching against tribalism, panopa we have really achieved a lot as a country. Men and the voting pattern yomwe yapanga APM kwinaso chisankho inali yoti aliyense wa ku Malawi gawantundu wanji kamulomwe kamutonga mungoni aliyense wapereka vote kwa APM. On top of that, even as that ama church nawo saonesa sana pange zoti ayi uyu wa chali chilatu uyu wa chali chati sampase vote ayi ama church panopa nawo chimozi mpingo umozi ndi candidate koma anthu avotaso anthu ena. So this is very good. I'm very happy with that kuti ndale zosankhana mitundu ku Malawi panopa zatani zapita. Let me talk about security. Anthu ambiri amene timapanga campaign timanyoza mwina timananga tikunyoza komanso we had also people amene amatipanga oppose amatitukwana amatani komanso ambiri amene timatukwana ena alowaso ndi amene awina wa DPP. Like for myself sindingabise kapena I cannot pretend ineyo APM ndimamunyoza ndi wankulu komanso ndimanyoza chipani cha DPP chifukwa chani pa anthu onsewo anali ku DPP anzeru chifukwa chani akusankha munthu wankulu wokalamba ngati APM kukhala mtsogoleri wawo. That was good pa nthawi imene imapanga campaign. So panopa I can accept kuti what I was looking into DPP with the old age of Peter Mutharika, it was not to the interest of all Malawians because almost 3 million people have voted for the old man. That means ineyo pamene popo nalakwisa. I have to be honest. Ukalamba amene maona ineyo mwa APM and 3 million they have proved it right. Kuti Comrade Lwara umanama age Mutharika anthu ambiri ku Malawi ayikonda ndi 3 million votes. Sichinchoti nene ngalene kuti apopo fundo imene makuzana Malawi nayo yabwino. Malawi they have talked. The 3 million people who have voted for APM with his age awo apanga proof kwa ife timapanga campaign kuti APM ndi okalamba. And I'm sorry for that. I think God must forgive me for that. Site fight Malawi amene vote APM. Singanena Malawi amene vote APM kuti they are blind people. No. I can't say that today. Come the next campaign, tipanga improve, we no longer talk about age. Chifukwa anthu ambiri ku Malawi kuno ndikuona ngati ndi anthu aulemu wawo sauna age koma maona wisdom ya munthu. So I'm sorry for that. Koma be ndipitirire ndi nkhani yanga ya security. Anzathu MCP amene aluza timanyoza kwambiri. Ine I was one of them. Tribal party ndanyoza kwambiri chipani cha Achewa, chipani cha Sankho, chipani chodana ndatumbuka. I know panopa tonse talephera chisankho chimene chichi. MCP abayanga wazichimenanga alephera. Ifeso kunoko ndi makhazi zathu awachina UTM plus Dasoka Bambe have failed. Sitinawine chisankho. Sitinalephera. Tawina mwanjira ina komabe kukhala ngati msogolata sogole zikoli zativuta. But that should not be a crime. That should not be an issue to discuss today. Because chisango chikatha suti kapena meti na voters timwalira leloli.
kapena amene timapanga campaign ife timwalira lero apita mtheke khalamboni. Life is still there. We're still living and we still be living. Tiziona what is there. The 3 million votes yomwe APM alandira kwa Malawi. Kuti APM apanga bwanji to convince, to please those people amene avotera 3 million. Komanso ngati mene zangu zathera apapa ngakhale tilali osiyana zipani panopa msogolera dziko la Malawi akhala ndani? Professor Arthur Peter Mutharika. Ndi watonse ndimene ndanena kuyamba kuti is for Malawians. Kaife tinavotera wina koma wowinayo ndi president wa dziko lonse la Malawi. Therefore tipereka ulemu kwa APM. Koma ulemu waukulu tipereka mmene tayendesere dziko lawoli. Will prove to the people. How is he going to prove to 3 million people amene anavotera plus the 19 or 18 million people omwe akuyembekeza kupindula kwa iwo ndi usogole wawo. So tili mundale because this is a political government. Tiyazuzula APM ngasapanga bwino ndimene ali ndi jawo. Tiyakonda APM ngati mene atagwire bwino ntchito. Koma what I'm trying to say is like this. AMCP asakhale kwambiri bitter ya. They should not be very much bitter. Because boma lililonse limayenda bwino with a good example and a bad example. MCP has been a very bad example to our democracy. No wonder why alephera. So being a bad example, I wish MCP should learn something. Maga my MCP members. Don't die for the party for the sake of dying for it. For my MCP, it has been a very bad example of our democracy, of our poor governance. The MCP ngakhala uza chisankho koma khonza chinu chimozi. Amalawi tonseve taphunzirapo ndale zoyipa za MCP. Ndipo I hope and I wish and I'm very sure kuti panopa ndale ngati za MCPs chipani china chilichonse sizipanganso Malawi. Ndale zoponderezana, ndale zophana, ndale zopanga promote tribalism. Komanso MCP tikamazuzula, it does not mean that we are fighting them because they have set us a good example and a bad example of bad governance, of poor leadership, of indecisiveness of a leader. Taphunzako zambiri. DPP yawina kuyendesa bomu. MCP yawina kuphunzitsa Malawi kuti ndale zoyipa Amalawi sakuzifuna. 3 million people that have proved to us kuti MCP ndale zanu zoyipazi sizabwino ya. Komanso anthu akamakuza kuti iniyo sindinu anthu abwino. The only thing that you can do is you have to change. Anthu akamanena neta Comrade Lwara ndinu munthu oyipa. I have to change kuti ndikhale munthu wabwino. That's why amati umunthu sumangobwera ayayi. Umunthu umabwera nzinthu ngati zimene zizi. I wish 2030 ngati uzakhale MCP ngati tazakhaleko ndimene atuzazisankho. I don't know how they're going to sit down. Koma 2030 MCP izakhale pasogolo to preach against tribal politics and telling people kuti ifeyo tinaloza chisankho 2025 choti timasankha mtundu. Chipani cha MCP chimakondera achewa. Panopa chipani cha MCP tifuna chikhale cha Malawi. If they will be preaching like that in 2030, MCP will be a good party. But if they're going to maintain mene aluzamu kumalimbana ndife amene timazuzula kumafuna kuti pangira chipongwe kapena nkhanza ndiye pamwepo MCP kutha kwacho kukhala kumene koko. Koma ineyo the way I know pamoyo wa munthu anthu timakhalirana. Anthu kukhalana kumene uja timauzana zochitika zabwino kuti tipange maubale athu ngati ziko ngati anthu amziko tikhale munthu mmodzi. MCP must learn from Malawians kuti ndale zosankhana mtundu, ndale zoti mukapanga migwirizano osamaphana osamaponderezana sizabwino. Amene apanga prove fundo imeneyi ndi anzathu amene and 3 million amene avotera against MCP. Komanso ndi ambiri aku opposition amene acha vote against MCP asankha APM. So MCP must learn from there. Izi ndale zosankhana mitundu izi. Kudana ndi mtumbuka, kudana ndi mchawa, kudana ndi mulomwe, kapena mngulu, kapena mtonga. It's not good. Anthu akamakuzuzulani kuzipaniko amafuna chipano chanu chikhale chokhazikika. Just imagine. DPP ili kuboma. Timainyoza. Koma it has proved
kuti pena paka sinthako ngakhale ife timona anthu amene akukangana koma DPP has improved a lot chiko anthu amene amanyoza kwambiri amene timaganiza kuti akupanga akumanamiza president Peter Mutharika anthu amene ali boma anathamangisa konse achina Msonda Jeffrey you can mention a lot of them anathamangisa chipani cha DPP anayikako discipline ku DPP even Mutharika amanena kumunena Msonda kuti ndiosokoneza abwere chipani chake cha KRPP. So chipani chilichonse chena kumaziwa how to change and how to adapt the current situation. Like panopa ine chipani changa cha UTM sina kambe nawo akulu komabe what I can pray for ku chipani cha UTM chipani changa aina akhale pansi aone bwino kutika what happened, understand ena awina bwanji ife kuchifanya mtaluza komanso when in the party mulantu ena keso osokoneza nthawi yako yachosera ndimene iyi because anthu amene changata kusokoneza kuchipani ndi omwewo anthu amakayikira kuti awawo akalowa mboma akasokonezaso. So what I'm trying to say, chipani cha UTM ndi chipani chabwino kwambiri chinda anthu ambiri and I believe that the 211,000 people amene avota deso kabambe pachisankho chimene chikukhala number 3 with 8 MPs imene ndikuveramo anthu amene chanda anthu ozindikira. So anthu ozindikira amene wawa let's make use of them. The 211,000 people avota DK tisadelere iyayi it's a bigger number. So anthu omwe ozindikira anthu amene wawo ozindikira if they can take the message to the masses of Malawians about UTM manifesto and goals and objectives towards the leadership of this country ndekuti campaign yathu ikhayophweka kwambiri ndipo anthu amvesesa chikwa fundo za chipani cha UTM zinali super standard. So what I'm trying to say ku chipani cha UTM taonani zomwe zatilepheresa kuti tipite chisogolo. I'm saying this openly because we have got a leader, we have got a new leader in the country. And this new leader is not coming from UTM, is not coming from DPP, it's not coming from NCP, it's coming from DPP. Tikhala 5 years respecting this leader. What we now watch DPP. So for UTM as a party, tend to carry pass. Tione bwino who's strong. And in how you think as into the makamaka mene simu na wine maudindo ena aliwonse kukuzana ndi ku parliament. My members of parliament 8 IUTM ku parliament, they can change things in the parliament and they can change the face of Malawians. Akapita parliament ndimene atazapangira azikapangira deliberate mu nyumba ya malamulo kuja. So having more MPs, my advice to UTM kukhala ndi my members of parliament ambiri aphungu ambiri mu nyumba ya malamulo suti kapena ndi nzeru ayi zeru zimakhala kwa mmene muzikagwirira ntchito. The few MPs from any political party ntchito yanu prove it right in the parliament, in the August House. Mukoza kwagwira ntchito yabwino kumene kuja and that will be part of your campaign towards 2030 elections. So amene mupita ku parliament anzathu azipani zazing'ono chifukwa zipani zazikulu zaoneka kale. Choyamba chachikulu chipani DPP, chachiwiri chachikulu chipani ndi MCP, chachitatu chachikulu chipani ndi UTM. Then kuti zipani tating'ono timene ndi ma MP mmodzi atatu awiri kumkapita ku parliament prove yourself kuti chipani chanunso nachuso ngakhale chaching'ono koma chili ndi nzeru. Muzaona azipani zomwe zili ndi anthu ambiri amene awina aphungu ambiri nyumba ya malamulo mwina ambiri ndiopanda nzeru. Koma the few of you amene mwawina please tikuonani ku parliament imene muzikapangira. Don't jump kuti ayi ndipite ukuku ndindekha ndipite uku ayi. Fundo zanu za chipani zija zitengeni ziloweseni ku parliament pagwisa ntchito check and balances kuzuzula Achakwera kuzuzula APM kapena kupanga ma policies okomera Malawi. Kachipani kanu kakang'ono kuti phungwani imoziyo you can make wonders in this country. Amalawi tikhoza kupindula ndi uphungwani ku nyumba ya malamulo. So there's no small party in the house of in parliament. Koma a small party imakhala kunja kuno povota. Koma ku parliament every party is big. So kuchipani kwanga kwa UTM chimozimozi with 8 MPs go and do the best. Prove to Malawians gakauti though you're a small number but you have got big things to deliver. Just like what Israel is. Kaziko kaku Israel. Kaziko kakang'ono kwambiri.
koma see what it is doing. Comrades, good morning.